Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nox und wir spielen Gabriel Knight. Doch bevor wir das tun, habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal einen Comic, der innerhalb der Spielebox drinne war. Und das ist eine Art Vorgeschichte zu dem Spiel. Und ich finde das wichtig, dass ich euch das einfach mal zeige. Und los geht's. Sünden der Väter von Jane Jensen. In den Wäldern außerhalb von Charleston, South Carolina, im Juni 1693. Die Dorfältesten versammeln sich um den Schauplatz eines Ritualmords. Bürgermeister Crodwell identifiziert es als einen weiteren Mord durch Hexen. Ein Reiter kommt auf sie zu und gibt sich als Hexenjäger Gunther Ritter zu erkennen. Er wurde vom Bürgermeister beauftragt, diesem Mord ein Ende zu bereiten. Der Bürgermeister fragt ihn, ob er die Reise gut überstanden habe, und er antwortet, dass er beschützt wurde durch seinen Talisman, das Medaillon der Familie Ritter. Der Hexenjäger bestätigt dann die Vermutung des Bürgermeisters und macht sich an die Arbeit. Eine Frau tritt an sie heran, eine Sklavin des Bürgermeisters mit Namen Eliza. Sie hat einen Brief für Gunther Ritter. Als die beiden sich ansehen, bekommt man den Eindruck, sie würden sich auf irgendeine Weise erkennen. Gunther antwortet seinem Vater auf seine Nachricht. Er berichtet von den Vorgängen in Charleston und dass er so etwas noch nie gesehen hat. Er bittet seinen Vater außerdem, ihm über dessen derzeitigen Auftrag in Saint-Dominique zu berichten. Gunther wird nun die örtlichen Sklaven befragen und versuchen, den Schattenjägern, ihrem Orden, Ehre zu bereiten. Am Ende des Tages geht Gunther zu den Sklavenquartieren des Bürgermeisters und findet Eliza. Er bittet sie um ein Glas Wasser und sie fragt, warum er die Hexen überhaupt jagen will. Er antwortet, dass manche Dinge nicht existieren sollten. Und sie bestätigt das. Er möchte nun mehr über sie erfahren. Ihr richtiger Name lautet Titel. Ihre Gemeinschaft war einst stark und schön. Ihr Vater führte sie zu Wohlstand, bis die weißen Männer kamen und viele töteten. Die restlichen wurden entführt und versklavt. Titel wurde dann eines Tages von Bürgermeister Crodwell gekauft. Gunther fragt, ob er gut zu ihr ist, und sie sieht ihn ungläubig an. Nein, ist er nicht. Die Tür öffnet mit einem Schwung und der Bürgermeister ist überrascht, Gunther zu treffen. Dieser fühlt sich ertappt und verschwindet. Am nächsten Tag folgt Gunther einer Spur in eine Hafentaverne, die das Krähennest genannt wird. Er erfährt, dass viele Opfer Seemänner waren und diese im Sklavenhandel tätig waren. Er verlässt die Taverne und durchstreift die Stadt. Er entdeckt Eliza und spricht sie mit ihrem echten Namen an. Sie fordert ihn auf, dies nicht zu tun. Ansonsten werden sie sehr viel Ärger bekommen. Er entschuldigt sich und sagt, dass er es nicht so gemeint hat. Er kennt sich damit nicht aus, da er aus einem fernen Land kommt. Sie konfrontiert ihn dann damit, dass sie ihm nicht gehört und deshalb seine Aufmerksamkeit und seinen Avancen keine Beachtung schenken muss und geht. In dieser Nacht kann Gunther nicht schlafen. Er ist ruhelos und weiß nicht warum. Plötzlich klopft es an der Tür und Titel tritt ein. Sie möchte mehr über sein Land und ihn erfahren. Er erzählt ihr über seinen Vater und die Schattenjäger und über den Talisman, der ihn beschützt. Sie spürt die Kraft, die von dem Schmuckstück und auch von Gunther ausgeht. Dann gesteht er ihr, dass er nicht aufhören kann, an sie zu denken. Sie erklärt ihm, dass es ein Band zwischen ihnen gibt. Das Universum hat sie zusammengebracht und sie haben keine Wahl. Es muss einen Grund geben. Vielleicht ein Kind zu zeugen, vielleicht die Stadt zu retten, wer weiß. Es zu unterdrücken jedenfalls wäre eine Qual für sie beide.
Tetelo hat sich nun dazu entschieden, diesem Sog nachzugeben, und die beiden schlafen miteinander. Mehrere Wochen später im Büro des Bürgermeisters. Crodwell beschwert sich, dass Gunther noch immer keine Erfolge zu berichten hat, und dieser erklärt ihm, dass die Magie wohl afrikanischen Ursprungs ist. Der Bürgermeister wird daraufhin zornig und droht, alle afrikanischen Sklaven zu töten, doch Gunther kann ihn davon abbringen. Gunther erklärt dann, dass er einen Plan habe und er nur noch eine weitere Nacht benötigt. Der Bürgermeister ist guter Dinge und erinnert ihn daran, dass er dann gehen wird. In derselben Nacht verkleidet sich Gunther als Seemann und ködert so einige Männer, die ihn gefangen nehmen. Später kommt er zu sich und wird Zeuge eines Rituals. Mehrere Menschen tanzen in Tierkostümen und sprechen fremde Götter an. Einer dieser Götter heißt Ogun Badagri. Tiere werden geopfert und Gunther mit Blut bestrichen. Ein weiterer Gott heißt Dambala und die Menschen rufen ihn an, damit er ihnen hilft. Sie wollen Rache von ihm. Eine Gestalt hebt einen schlangenartigen Ritualdolch und droht Gunther zu verletzen. Doch sein Amulett beschützt ihn. Und plötzlich erkennt die Hexe, wer der Mann zu ihren Füßen ist. Tetelo und Gunther sehen sich schockiert an. Dann passiert Folgendes. Gunthers Männer, die, wie abgesprochen, ihn verfolgt haben, greifen den Hexenzirkel an. Tetelo ist fassungslos, dass Gunther das tun würde. Er will aber verhindern, dass sie auch stirbt und drängt sie zur Flucht. Und sie rennt davon. Gunthers Männer nehmen die restlichen Menschen des Zirkels gefangen. Gunther selbst entkommt und rennt zu Tetelo, um sie zur Rede zu stellen. Sie versucht ihm zu erklären, warum sie ein Teil dieser Morde war. Ihr Vater war einst ein Schamane, der zu ihren Göttern sprach. Es kam eine furchtbare Dürre und nichts, was er tat, besänftigte die Götter. Nachdem viele Menschen starben, sprach Ogun Badagri mit ihrem Vater und wollte Tetelo als Opfergabe. Doch ihr Vater versuchte, den Gott zu täuschen. Er transferierte Tetelos Seele in den Körper eines anderen Mädchens und tötete dann den Körper. Doch Ogun Badagri kann man nicht täuschen. Zornerfüllt schickte er weiße Männer, und sie wurden abgeschlachtet und versklavt. Die Überlebenden wurden in Schiffe verfrachtet, der Gestank war grausam, und auch auf der Fahrt starben einige. Gunther fragt dann, warum diese Morde dann nötig sind. Sie erklärt, dass Ogun Badagri willig ist, ihnen zu vergeben, doch dafür müssen sie wieder Stärke erlangen. Sie müssten die sie gefangen nahmen, töten. Gunther kann sie jedoch nicht weitermachen lassen. Sie versteht das und erklärt, dass sie es gar nicht mehr möchte, seitdem sie ihn kennt. Es gibt nun einen neuen Weg, und zwar zusammen. Gunther weiß nicht, ob er ihr noch glauben kann, und geht. Sie ruft ihm nach, dass er sie nicht verraten soll. In der Zwischenzeit wurden die Menschen des Zirkels zum Bürgermeister gebracht, und er spricht sie schuldig im Namen Gottes. Plötzlich erkennt er einige wieder und weiß nun, wer ihre Anführerin ist. Er führt seine Männer in Richtung Tetelo. Unterdessen ist sie in der Geisterwelt und möchte Kontakt mit ihrem Vater aufnehmen, damit er sie von ihrer Aufgabe befreien kann. Er sagt ihr, dass dies Verrat wäre und dass man einem weißen Mann nicht trauen kann. Früher oder später wird er sie verraten. Sie glaubt ihm nicht und bricht die Verbindung ab. Währenddessen kämpft Gunther mit seinem Gewissen. Er bittet Gott, ihm zu helfen. Was soll er nur tun? Eine Schlange nähert sich ihm, und er greift nach seinem Dolch und wirft nach ihr. Doch da erkennt er, dass es eigentlich ein weißer Vogel war. Was hat das nur zu bedeuten?
Ein Mann rennt auf ihn zu und berichtet, dass Tetelo geschnappt wurde. Und Gunther rennt los. Gunther erreicht die Stadtmitte, wo die Menschen des Zirkels an Pfähle gebunden wurden, um sie zu verbrennen. Gunther befiehlt dem Bürgermeister aufzuhören und bittet um einen fairen Prozess. Der Bürgermeister jedoch bezichtigt ihn der Blasphemie und beschuldigt ihn, mit Tetelo gemeinsame Sache zu machen. Gunther gibt daraufhin nach und lässt ihn fortfahren. Tetelo ruft nach Gunther, doch er beginnt, den Platz zu verlassen. Doch plötzlich kann er einfach nicht mehr weitergehen. Er schaut zu, wie die Flammen Tetelo verschlucken. Sie ruft nach ihren Göttern und wird von der Menge unter ihr verspottet. Sie schreit vor Schmerzen und Gunther kann es nicht mehr ertragen. Er richtet sein Amulett auf sie und bittet Gott um Vergebung dafür, dass er sie nun rettet. Die Macht des Amuletts und die der dunklen Götter verbinden sich. Der Himmel ist erfüllt von Elektrizität und Blitze strecken plötzlich die weißen Männer nieder. Tetelo befreit ihre Brüder und Schwestern. Der Zirkel und auch die restlichen Sklaven strecken die weißen Männer nieder. Die Kraft der Götter beseelt sie und sie erhalten übermenschliche Fähigkeiten. Ihr Hass, den sie lange Zeit heruntergeschluckt haben, wird nun frei. Und Gnade wurde in den Feldern Afrikas vor langer Zeit verloren. Gunther ist wie gelähmt. Er kann diese Gewalt nicht verarbeiten und diese Gestalten nicht begreifen. Er fokussiert sich voll und ganz auf sein Amulett und will es nicht mehr mit ansehen, bis Tetelo ihm befiehlt, sie anzusehen. Doch er kann es nicht. Da spricht plötzlich Hass aus ihr, als sie ihm ein weiteres Mal befiehlt, sie anzusehen. Er sagt ihr, dass er sie gerettet hat, doch sie erwidert, dass nur die Schuld zu ihrer Rettung kam und das Amulett. Er hat sie verraten, obwohl sie ihn liebte. Sie hätte für ihn alles aufgegeben. Da wird Gunther von Schuld geplagt. Er hat sie zu dem gemacht, was sie jetzt ist. Die Tochter ihres Vaters. So, das war der Comic, die Vorgeschichte zu Gabriel Knight. Und keine Sorge, die Tatsache, dass wir hier einen schwarzen Bildschirm haben, liegt nicht daran, dass ich das irgendwie falsch aufgezeichnet habe, sondern das Hauptmenü des Spiels ist sehr laut und es ist sehr anstrengend, da immer gegen anzubrüllen. Deswegen dachte ich mir, die Einleitung mache ich erstmal so und dann legen wir los. Bevor wir beginnen, das Spiel ist ein Point-and-Click-Adventure aus dem Jahre 1993, wurde von Sierra entwickelt und ist auch der Publisher. Und es ist eins meiner absoluten Lieblingsspielereien. Doch das Spiel kam in der deutschen Vertonung nie auf den Markt, jedenfalls nicht in der Urfassung. Und ich habe versucht, das Spiel ein bisschen zu patchen und dass wir dann wenigstens einen deutschen Untertitel haben. Ich weiß nicht, ob das 100%ig geklappt hat, aber ich hoffe es einfach mal. Und dann würde ich sagen, beginnen wir unser Abenteuer.
Erster Tag. Ich träumte in der Nacht Gestade voller Blut, sah Augen sündigen Blicks. Der See war weich und tief und schwarz, ein Duft wie ihre Haut. I bet. Just a minute. It lives, I see. Do you want to speak with Lolita? I'm sorry, but Gabriel is a lout. Oh, I mean, he's out. Yeah, if he ever comes back, I'll tell him. You know, you could do better. I know I don't know you, but you could do better. Sure. Bye-bye. Good morning. The phone's been ringing off the hook all morning. Let me know when you want your messages. Yeah. Gee, you're lively. Did you have another nightmare last night? Sort of. I told you it's that voodoo book you're researching. That stuff can seriously screw up your karma. I'm sure that's it. Maybe I should write a horror novel on passive resistance instead. So don't sleep. It's your body. Anyway, your handheld tape recorder came today. Really? Great. I can't wait to see what human rights you violate with this one. I can't wait to violate them. For example, if you would just let me... And I located some local voodoo references for you. Dixieland Drugstore and the Historical Museum of Voodoo. Both are right here in French Quarter. How would I ever manage without you? You? Give me a break. The devil himself couldn't change you. Well, if the devil had great legs, perhaps. Like yours. And a riveting personality, I'm sure. Well, if you need any more research done, just ask. It's not as though we're swamped with customers. Okay, wir sind im Spiel. Ich muss erstmal... Oh Gott, okay, wir haben hier das Menü. Damit muss ich mich erstmal wieder vertraut machen. Das ist das Hilfesymbol. Hier sind Einstellungen. Das ist die Punktzahl, die man hat. 0 von 342. Das ist momentan außer Betrieb. Das Inventar, der Rekorder. Da kann man die Gespräche nochmal neu anhören. Und dann die Symbole für Öffnen und Schließen. Bewegen, nehmen, benutzen, ansehen, ansprechen, ausfragen und hingehen. Und ich muss erstmal in die Einstellung gehen. Ich weiß, dass das für viele doof ist, weil sie gerne laute Musik haben, aber ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die die Musik eher lieber im Hintergrund haben, als irgendwie ganz laut im Vordergrund und dann muss ich dagegen anbrüllen und so. Geschwindigkeit und so, keine Ahnung, was das bedeutet. Ob das deine Gehgeschwindigkeit ist oder... Texte, weiß ich auch nicht, was das heißt. Was haben wir denn hier? Neustart, zurück zum Spiel, Spiel beenden, über das Spiel, laden und speichern. Über das Spiel... Ja, gut. Wie man spielt. Okay. Ja, wir befinden uns innerhalb des Spiels im Jahre 1993. Das ist also 300 Jahre nach der Vorgeschichte. Wir sind in Amerika im Bundesstaat Louisiana, immer noch in der Stadt New Orleans oder Orleans, wie manche Leute sagen. Wir spielen den 30 Jahre alten Gabriel Knight, diesen adretten jungen Mann hier. Er ist ein Buchautor und der Besitzer dieses kleinen, hübschen Buchladens. Der Buchladen heißt St. Georg oder St. George. Und ich würde sagen, ich schaue mich einfach mal um. Today's newspaper is on the counter. Welches Symbol benutze ich denn? Times-Picayune, dated June 18, 1993.
The front page has an article about the voodoo murders. The article says that the victims are all identified as members of the underworld. The general public of New Orleans is in no danger. Police claim the so-called voodoo trappings found at the crime scenes are fake, a scare tactic, and that the murders are not associated with any genuine practitioners. Gabriel also scans the Aquarius horoscope for the day. Potential storms ahead. Proceed with caution and do not get involved with anything new at this time. Right. Okay. Zurzeit werden in der Stadt Morde verübt und am Tatort werden immer so komische Sachen hinterlassen, dass man gedacht hat, dass das irgendwie was mit Voodoo zu tun hätte. Aber die Leute, die tatsächlich in dieser Stadt Voodoo praktizieren, haben gesagt, dass das mit ihnen nichts zu tun hat, dass das fake ist. Und Gabriel ist an dieser Story interessiert, weil er ein bisschen recherchieren möchte für ein neues Buch. Und deswegen schnüffelt er bei den ganzen Sachen herum. Gut. Blessed caffeine. The books on the table have been chosen for their special appeal. Recent fiction by the biggies. In other words, nothing written by Gabriel. The magnifying glass is a handy item for reading old manuscripts or the fine print on Gabriel's lease. Mind if I borrow the magnifying glass? No, Sherlock. Just bring it back when we get the next estate shipment. No problem. There's a pair of tweezers on the counter. Grace uses them for book repair work. I'm going to take the tweezers for a bit. Good. You're beginning to look a little scruffy. Just trying to make you feel at home. The book rack contains cookbooks, true crime, and puzzle books. An inspired combination. Gabriel isn't interested in the books on the rack. Old medical reference texts are stored on an upper shelf. Real old. The books on that top shelf include mysteries and other pulp novels from the 50s and 60s. Under the window are reference books, dictionaries, foreign language dictionaries, quotation books, and others. Gabriel borrows them often when he's writing. Gabriel leafs through a German-English dictionary. Let's see, Mittag means midday, noon. Die Aussprache ist nicht ganz korrekt. Gabriel leafs through a German-English dictionary. Spiel means game. Interesting. Gabriel leafs through a German-English dictionary. Himmel means heaven. Aha. Gabriel leafs through a German-English dictionary. Dry means 3. Gabriel leafs through a German-English dictionary. Besessen means possessed. That's handy to know. Gabriel leafs through a German-English dictionary. Drachen means dragons. I wonder if Mosley would know he was being insulted if I called him Drachenbread. Those windows aren't going anywhere. Oh, ich wollte ja auch gucken. Verzeihung. The windows of St. George Books overlook Bourbon Street. Die Bourbon Street, okay.
Dann haben wir hier eine Galerie. Gabriel plans to turn the balcony into a schmaltzy cafe. If he ever gets the cash. The front door leads to Bourbon Street. The front door leads to Bourbon Street. Ach so, ich dachte, die Fußmatte wäre was anderes, aber gut. Okay, Gabriel, du musst mal aus dem Weg gehen. Gabriels Mantel? Dramatic, isn't it? Gabriel didn't eat for 3 weeks after splurging on that coat. He has a thing for black leather. Schwarzes Leder. Und dann der Mantel von Grace. Grace's coat is a simple but classic trench coat. Gabriel hates people with good taste. The shop's mascot is an old night-shaped coat rack. Der Kronleuchter. The chandelier is original. Gabriel finds it charming. All right. He can't afford to replace it. The top shelf contains a set of German books that once belonged to Gabriel's grandfather. Gabriel selects a volume of German poetry that he always found strangely compelling. Drei Drachen. Drei Drachen kriechen in meinen Schlaf. Die Ziele wollen sie lebendig zum Fraß. Feurigen Atems, gespaltener Zunge, genießen sie jedes Mal. That's nice. Kinda creepy, though. Who's the author? Heinz Ritter. I'm not sure what it says, but I get the feeling the guy was one sick puppy. That shelf holds used copies of the Dime Strife series, secrets of unsolved ancient UFO mysteries and such. They just leap out the door. The top shelf contained books on animals, including snakes and other reptiles. Gabriel pulls down a book on snakes. Snakes are legless reptiles. Some snakes kill their prey with poison, some by constriction. A snake smells by tasting the air with its forked tongue. The smells are passed back to a sense organ in the mouth. Constrictor snakes, however, sense their prey by vibration. Did you know that medieval legends about dragons and giant worms are actually based on snakes? You know, dragons, devils, sea monsters, well, they've always been associated with snakes. Grace, get alive. That shelf contains historical references, biographies of kings and queens, that sort of thing. The books on the desk all need repair work. Grace likes the little banker's lamp. She has the soul of an accountant. It's an ashtray. Gabriel doesn't need the ashtray. Gabriel cannot see a way to use that. Okay. It's an ashtray. Grace likes the little banker's lamp. She has the soul of an accountant. Gabriel looks at the cash register, checking for cobwebs. Wishful thinking. It's certainly light enough, but rather useless. Gabriel opens the cash register to examine the take, or in the case of St. George's books, the mistake. It's a gift certificate left over from yet another dismal failure of a promotion. I trust you can live without this old gift certificate. Knock yourself out.
Gabriel checks the drawer again, just in case life as we know it changed significantly since he last looked. The cash register contains about $20 in small bills and change. Gabriel, that's all the change money I have. Touch it, and you can kiss your hand goodbye. Would I do that to you? Cute gargoyle, eh? St. George's Books could use some serious renovation, but Gabriel likes to think that the place has character. The old desk is one Gabriel's picked up near a dumpster. Not too shabby, eh? Well, okay, maybe it is. Ich finde den hübsch. The desk drawers mostly stick. Gabriel doesn't even want to know what Grace keeps in those drawers. Auch nicht in der unteren? Gabriel Okay. Ich guck mir mal das Gemälde an. 3 snakes in a skull. Gabriel's father painted it. What a wacky offbeat kind of guy Daddy was. Ich glaube, da steht ein Aktenkoffer oder sowas. Grace keeps her art supplies here. There is nothing to operate there. Gabriel wouldn't dare touch Grace's oil paints. That doesn't seem to work that way. Dann gucke ich mir mal den Vorhang in den nächsten Raum an. The curtain doesn't provide much privacy, but Gabriel's rarely in his bedroom during shop hours anyway. Don't mind if I do. Do what? Oh, nothing. Ich würde sagen, wir sprechen sie erstmal an und dann fragen wir sie aus. So, what's new, Grace? Your use of mathematics, for one thing. These books are unbelievable. What can I say? I refuse to be bound by rules. The strap marks on your bedpost speak otherwise. Got a minute, Grace? What's up? What can you tell me about New Orleans? Well, I've only been here 2 months, but I love it. It's so much more alive than any place I've been. It feels like anything's possible here. Tell me about yourself, Grace. Yeah, right, Knight. I mean it. What do you want to know? Just tell me anything at all. I just got my master's in history and classics. My folks wanted me to go on right away for my PhD, but 18 years of school was enough. I needed a break. Just tell me anything at all. I came to New Orleans because I'd read so much about it, and I thought, spending a few months here would clear my head. Just tell me anything at all. I've always wanted to do something really adventurous, Something real life. I'm sick of libraries and lecture halls. Just tell me anything at all. My folks are traditional Japanese. I don't even remember Japan myself. I was 3 when we came to the States. Just tell me anything at all. I've been studying Tai Chi for 10 years. It's a very spiritual discipline. I'm sure discipline of any sort isn't something that would appeal to you, Gabriel. Just tell me anything at all. My folks want me to get married to a boy back east, Mark Kobayashi. His parents are traditional Japanese too. I might eventually, but right now... Just tell me anything at all. I've always wanted to do something really adventurous, How do you like working at St. George's Books? Well, it's not exactly a huge intellectual challenge. Although the math in your record books could confuse Einstein. Still, I love old books, and it's a nice way to pay the bills while I explore the city for a summer. If you ever pay me, that is. Wie alt bist du? Das ist wohl eine Frage, die sie, glaube ich, nicht so gut findet. How old are you? Old enough to know about men like you.
How come we haven't gone out yet? I'm still waiting around for that lobotomy. As soon as I get it, I'll let you know. What do you do after work? Well, I either go to my oil painting class or my Tai Chi. You know that. You know, you can go overboard with this improving yourself stuff. You don't want to alienate us mere mortals. I suppose I should just allow my mind and body to atrophy. Works for me. Nothing, I guess. Never mind. Suit yourself. What do you know about the voodoo murders? Just what I read in the paper, same as you. What can you tell me about voodoo? I didn't know much of anything about it until you started researching it for your book. Now I know that it's active in the city. There's that shop and museum. It can clearly be dangerous in the wrong hands. You should be careful investigating it. Do you know anything else about voodoo? I've told you all I know. Sorry I can't be more help. Do you have messages for me? Dana called, and Susie left a message about a lawsuit. Toss 'em. Okie dokie. There's more when you want 'em. Do you have more messages for me? Your grandmother called. I keep meaning to get over there. What does she say? Did she sound good? She sounded great, and we had a nice little chat about you. Grace. Don't worry. I didn't go into detail about your cardinal sins. Not that anything about you could surprise her. She adores you anyway. She's my girl. But she said to remind you to stop by and go through your father's things. Okay. Do you have more messages for me? Here's a strange one. You got a call from someone named Wolfgang Ritter. He said he was calling from Germany. He told me it was urgent, maybe you should give him a call. Call Germany, like hell. If it's really important, he'll call back. Well, fine. Let's just hope he's not with the German lottery for pitiful American authors. Do you have more messages for me? Your friend Detective Mosley called. Talkative, isn't he? Especially with you. What do you want? He left an interesting message. He told me to tell you that his mother's maiden name is Humphrey. Oh, that's Humphhrey. Fascinating. And that he left some photos for you at the station, at the front desk. It's about time. Gabriel, those photos wouldn't have anything to do with the voodoo murders, would they? Now, why would you say something like that? Because I know you. You're getting privileged information, aren't you? Did you tell him you'd put him in your new voodoo book? A writer has certain obligation to his readers, you know. Gabriel, you know you'll never put him in your book. Your main character is a female orthodontist. You're gonna be reincarnated as a pit bull if you keep screwing with your karma. As long as it's a male pit bull with a really big... That's enough. Thanks. Anyway, that's all the messages. Thank God. Ja, hin und wieder fällt mir auf, dass die Übersetzung, die deutsche, nicht immer 100%ig stimmt. Aber ich finde das jetzt auch nicht so dramatisch. Ich habe die halt eingestellt für Leute, die absolut kein Englisch können, damit sie die Story mitkriegen. Und die, die Englisch können, die brauchen sich ja auch die Untertitel nicht immer anzugucken. So. Dann würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Raum. Several dozen books, including a few of Gabriel's novels, occupy the shelves above his desk. Gabriel likes a subdued lighting effect in his studio. Gabriel's reference books occupy a space near his typewriter. Gabriel's desk has been gathering dust since his last novel. The typewriter is beginning to accumulate cobwebs. Cobwebs. Writer's block. Schreibblockade. Okay.
The wastebasket overflows with crumpled pages of mediocre glory. If I threw that stuff away, it weren't worth reading. A small trunk serves as a table for the radio. Gabriel's mini stereo isn't exactly high fidelity. Then again, neither is he. At Giant Discount Bookstore, we discount every title 50%. When you see our selection and prices, you will never want to shop with those little guys again. Eine Konkurrenz zu Gabriel Knights Laden, okay. At Giant Discount Bookstore, we discount every title 50%. When you see our selection and prices, you will never want to shop with those little guys again. Hi, this is Ray Bob Gelmy saying come on down to Gelmy Auto Center for the best deals in new and used transportation. You'll be glad you did. At Giant Discount Bookstore, we discount every title 50%. When you see our selection and prices, you will never want to shop with those little guys again. At Giant Discount Bookstore, we... Na gut, ich glaube, das reicht erstmal. Mardi Gras mementos left by some female or other. An office chair waits for Gabriel to sit down and write something. Gabriel's desk has Another month of missing my mortgage, I'll be pushing those pencils on the street. The desk phone is cheap but functional. Gabriel never has figured out how to operate the memory function on this phone. Ja gut, ich glaube, Gabriel wollte ja sowieso nicht diesen Herrn Ritter anrufen und ich wüsste auch die Nummer gar nicht. Dann lassen wir es doch erstmal. The carpet was Gran's. She gave it to Gabriel to cheer the place up. Gabriel's bedroom is also his office, his studio, and library. It's Gabriel's bed, unmade as usual. It's no use. I can't sleep. A poster on the wall advertises Mardi Gras, the biggest party of the year in Orleans. The dresser holds a meager supply of underwear and 38 pairs of mismatched socks. There's a flashlight on the dresser. This building's wiring leaves a lot to be desired. I might need a flashlight. Gabriel's robe hangs on the wall. It's a bit hot for it in June, though. A little cold bubbly and brie cheese is about all Gabriel's fridge ever has in it. Bills from last Christmas gather dust on the door.
Gabriel, shut the refrigerator, please. I could smell it from here. Women. Jeans and T-shirts. It's Gabriel's bathroom. I really got to get around to cleaning up in there. The medicine cabinet contains a few old prescriptions, personal hygiene stuff, and lots of hair products, including some hair gel. I'll take this hair gel. You never know when you'll need a touch-up. See you later. Don't hurry back on my account. Gabriel, I'm so glad you stopped by. Sorry it's been a while, Grandma. Not at all. Give us a kiss. Now come and sit down. Tell me how you're doing. How you been, Gran? Just fine, dear. I'm sorry I bothered you at work, but I was hoping you'd get a chance to go through your father's things in the attic. Don't be silly. You can call me anytime. Can we talk, Gran? Of course, my boy. How can I help? What can you tell me about New Orleans? New Orleans is very southern. Of course, though, not as much as it used to be when I was a girl. It's gotten much more influenced by the East Coast and that California stuff. Still, it hasn't changed as much as other places, I reckon. We've always been happy here. You know, you get prettier every time I see you. Oh, you. Tell me about yourself. Me? Oh, surely you have something more interesting to talk about. Oh, come on, Gran. All right, dear. What do you want to hear? Tell me about before you met Granddaddy. Well, you know I was born Rebecca Wright. My daddy owned a lot of land outside of town. We grew peas, corn, cotton, all kinds of things. It was a good childhood, but my father was very strict. He didn't much let me out of his sight. Tell me how you met Granddaddy. I met Harrison at a church revival. There was a traveling preacher back then, a big fella named Reverend Jim. I even remember his slogan, "Come to me to find your way." Your granddad was sitting right behind me and my girlfriend Alma, and at one point, old Reverend Jim was flinging his hair around with his fire and brimstone annex, and a piece of it, one of those small add-on do's for men, went flying off. I swear, Harrison and I were the only ones that noticed. We both started laughing to beat the band. Everyone looked at us like we were a couple of loonies. It was then I knew that he was for me. Just tell me anything at all. I had your father when I was 22. The doctors told me I couldn't have any more after him, so I'm afraid I spoiled him rotten. Just tell me anything at all. I never loved any man but your grandfather, and I never will. Just tell me anything at all. I hate to admit it, but I was a jealous little thing when your granddad and I were younger. I loved him so ferociously, and he did attract the eyes of the ladies, whether he wanted to or not.
Just tell me anything at all. I get lonely sometimes, but I have lots of girlfriends in the neighborhood. I call one of them if I'm feeling blue. Just tell me anything at all. I wish you'd settle down and give me a great-grandchild. Oh, Gran. Just tell me anything at all. I had your father. How you feeling these days? Fit as a fiddle, and don't you worry your head about it. What do you do all day? You know how I love to knit and work in my garden. I also take long walks. It's the only way to keep an old body like mine from stiffening up. You're not old. Oh, don't be foolish. I'm older than the hills. Oh, nothing, never mind. All right, dear. Tell me about our family. Who would you like to hear about? Your granddad, your father, or your mother? Tell me about my mother. Your mother was Margaret Templeton when your father met her. She came from a very wealthy Creole family in New Orleans. She was beautiful and reckless. She was madly in love with your father, of course, but I also think she liked defying her family. Tell me about my father. Your father was my only child. How we adored him. Philip suffered from terrible nightmares, just like your granddad did. They were 2 peas in a pod. Tell me something about Granddad. Your granddad immigrated to America when he was 21. He worked his way through school, met and married me, and we had your father, Philip. Since you're so interested in family history these days, why don't you go by St. Louis Cemetery No. 1 and visit the family tomb? It would be a sweet gesture. Maybe I will. What do you know about the voodoo murders? Oh, Gabriel, nothing. And I don't want to. I sometimes wonder what this world is coming to. What can you tell me about voodoo? Voodoo? What an odd question, Gabriel. Of course, you always were interested in monster movies and all that other weird stuff. You get that from your father and granddad. I don't know anything about it, dear. Of course, it was very big in New Orleans at one time, but you don't hear about it so much these days. Too much else in the world to worry about, I guess. What can you tell me about voodoo? I don't know what else to tell you, dear. Sehr mysteriös, aber wie es weitergeht, das seht ihr erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.